Now we'll go to the next part of the electrical circuit, that is sources. Passive elements గురించి చేసాం, ఇప్పుడు active elements. So active elements ఏమిటన్నాం? Active elements are called as sources అన్నాం. We have two types of sources. So right. So our power supplies అని అంటాం. One is direct current power supply, another one is alternating current power supply. A direct current power supply is nothing but is this. So it gives you a constant voltage here. It gives you a constant voltage here. Suppose if it is a 5 volts. So as t is running, right? Omega t or t, whatever it is, RT. So up to infinite, it gives you constant voltage. If it is a voltage, or if it is a current, that is also same, right? Suppose if you take a current graph also, I, V R I. I would also be like this, something like this. Suppose if it is I, this is voltage V, and this is current I, and this current I, let it be some 2 amperes. Let us take an example of that. And this is also a constant. Current will also be a constant, like this is straight line as t is increasing. So this sort of power supply we call as a DC power supply, that is a direct current power supply. DC is a current that remains constant with the time. Right. Then coming to the alternating current, AC. So AC and it is an alternating, that is it changes with the time. This is the time R omega t. So it changes with the time. So like this student, up to here, from here to here, that is it is t by 2. Total time period is, this is total time period. In this total time period, half if you take t by 2, so the AC voltage waveform or current, whatever it is, both voltage or current, one and the same, like this. So it will have like this, that is it increasing like this and attains a maximum amplitude. So this is maximum amplitude and term V max. If it is a voltage waveform with V max, maximum amplitude at a particular time. Maybe t by 4 అవ్వచ్చు, ఇందులో సగం అవ్వచ్చు ఇందులో, right? T by 4 అవ్వచ్చు. And after that it starts decreasing and it tends to 0 here at t by 2. T by 2 time దగ్గర రాగానే 0 అయిపోతుంది. Then the current or voltage will reverse. ఇది నెగటివ్, ఇదంతా కూడా పాజిటివ్ పోర్షన్. This is positive and this is negative voltage, and it attains a negative maximum minus V max at this frequency or at this time period, right? Then after that it attains, it is still once again it decreases to 0, and this cycle of this is repeated, and that is దీన్ని one cycle అని అంటారు. One cycle. So అంటే one cycle means one positive, this is one positive, ఇదంతా కూడా పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ అంటారు. అండ్ దిస్ వి కాల్డ్ యాజ్ నెగటివ్ హాఫ్ సైకిల్. అంటే ఒక టోటల్ సైకిల్లో ఒక హాఫ్ పోర్షన్ ఏమో పాజిటివ్ అండ్ హాఫ్ పోర్షన్ నెగిటివ్ ఉంటే దాన్ని ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ అని అంటారు. ఆల్టర్నేటింగ్ ఇట్ ఈస్ వెదర్ ఇట్ మేబీ వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్, రైట్? దెన్ and these sources, so these active sources, AC or DC, whatever they are, being classified into different categories like this, both voltage and current sources. So they have been classified broadly into two categories. One is independent sources, another one is dependent sources. And once again, these independent sources have two more categories, that is voltage and current. Ante idemo voltage independent source, voltage source, and this is independent current source. Whereas your dependent sources have been classified into two categories. One is linear controlled sources, linear non-controlled sources. Right. Now, once again, linear controlled sources have been classified into four categories like this: 1, 2, 3, and 4 categories. Voltage controlled voltage source, current controlled current source, voltage controlled current source, current controlled voltage source, VCVS, CCCS, VCCS, CCVS. So like this. And please don't confuse that. In some textbooks they will give you, instead of control, dependent also they call like this. They also write these names as V
voltage dependent voltage VDVS ఇదేమో CDCS, ఇది VDCS, ఇది CDVS. So what is VDVS? Voltage dependent. VDVS అంటే it is voltage VDVS కంట్రోల్డ్ బదులు voltage dependent అంటారు. voltage dependent voltage source is VDVS, whereas CDCS is current dependent current source, whereas VDCS is voltage dependent current source. And then finally you have CDVS. CDVS is the current dependent voltage source. So these four categories are one and the same. అక్కడ dependent అని రాసాం, ఇక్కడేమో controlled అని రాసాం, అంతే తేడా. Both are same. In some textbook they give you that notation. Whatever notation you follow, you can follow it that notation. Right. Then let us come to the independent voltage sources. Now let us discuss in detail about each and every sources. So when the terminal voltage of a source is independent of load current, so a source is connected. Source is nothing but a battery. Yeah, a battery is connected here. This is a source. A source is connected to a load. This is a load, right? So what we are telling here it is when the terminal voltage and VT is the terminal voltage. So when the terminal voltage is independent of load current, so this is the L is the load current. So when this terminal voltage is independent of the load current, then it is called as an independent ideal voltage source. Our ideal voltage source is one which delivers energy to the load at a constant terminal voltage. అంటే ఎప్పుడు కూడా constant terminal voltage తోటి ఇస్తుంది, irrespective of the current drawn by the load. Current ఎంత load లో ఎంత current ఇస్తున్నప్పుడు కూడా it gives you the constant voltage. So if you draw the graph between the load current versus terminal voltage, so this is load current and this is the voltage, then it gives you a constant voltage. It gives you a constant voltage irrespective of the load current. As the load current increasing, though the load current is increasing, it delivers a constant voltage. Then coming to this is an ideal case. Then coming to the practical voltage source. So a practical voltage source having its internal resistance RS. Whenever load current increases, the drop across will increase. Therefore, the terminal voltage will reduce as load current rises. So ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ప్రతి సోర్స్కి కూడా దాని యొక్క ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. ఆ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ RS అని అంటాం. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ యువర్ ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ గ్రాఫ్ వుడ్ బి లైక్ దిస్. It will not give you a constant terminal voltage. Your terminal voltage will try to decrease as load current is increasing. And this gap of this gap is the drop due to RS, internal resistance. So our internal resistance లో కొంత voltage ఇక్కడ డ్రాప్ అయిపోతుంది, ఈ voltage డ్రాప్ అయిపోతుంది. సో రైట్ VRS అని అంటాం, ఇంటర్నల్ వోల్టేజ్ రెసిస్టెన్స్, వోల్టేజ్ డ్రాప్. మిగిలింది ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉంటుంది టెర్మినల్ వోల్టేజ్. అందువల్ల అది టెర్మినల్ వోల్టేజ్ విల్ decreases as load current is increasing in case of a practical voltage source. Ideal voltage source లో కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది, లోడ్ కరెంట్ ఎంత పెరుగుతున్నా కూడా కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. బట్ ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ వచ్చేటప్పటికి బికాస్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్, బికాస్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్, ది వోల్టేజ్ విల్ డిక్రీజెస్. అండ్ దిస్ డిక్రీజ్ ఇన్ వోల్టేజ్ ఫ్రమ్ source voltage is due to drop across RS, internal resistance. So this is about the voltage source. Then
Ideal current source. It is two-terminal device which delivers a constant current to the network connected across its terminals like this. In the ideal voltage source, ideal current source. Ideal current source is represented. This is a current source. So this current source, ideal current source, is represented by a circle, within that an arrow. Whereas voltage source is represented with a circle, within that polarity is plus and minus. Voltage దానికి polarities ఉంటాయి. కరెంట్ సోర్స్ కి మాత్రం డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా చూపిస్తాం. కరెంట్ సోర్స్ యొక్క సింబల్ ఇలా ఉంటుంది, రైట్? దిస్ ఈస్ ఆర్ బోత్ ఇండిపెండెంట్ voltage source and current source. So now what does your current source will do here? Suppose if you connected to this to a load connect చేశారు ఇలాగే, right? So whatever with the load here, it always delivers a constant current. ఇక టెర్మినల్ వోల్టేజ్ ఎంత అయినా ఉన్నామండి, ఆర్ లోడ్ వోల్టేజ్ ఎంత అయినా ఉన్నామండి, ఇట్ డెలివర్స్ ఏ కాన్స్టెంట్ కరెంట్, అండ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్. దెన్ కమింగ్ టు ది ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్స్. సో ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ లో ఎలాగైతే ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుందో అలాగే కరెంట్ సోర్స్ లో కూడా internal resistance ఉంటుంది. Therefore the internal resistance in the current source is represented in parallel with its ideal impedance, ideal current source. అప్పుడు టోటల్ కరెంట్ ఏమవుతుంది, టోటల్ కరెంట్ విల్ బి డివైడెడ్. సో యాక్చువల్లీ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ ఐ అండ్ సమ్ కరెంట్ విల్ ఫ్లో ఇన్ దిస్ వన్ అండ్ ద రిమైనింగ్ కరెంట్ విల్ ఫ్లో ఇన్ ది లోడ్. అంటే ఐఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సపోజ్ దిస్ ఈస్ ఐఆర్ఎస్ అని అనుకుంటే, సో ఐ మైనస్ ఐఆర్ఎస్ కరెంట్, ఐ మైనస్ ఐఆర్ఎస్ అంటే ఐ కరెంట్ లోంచి కొంత ఐఆర్ఎస్ కరెంట్ పోగా మిగిలిన కరెంట్ మాత్రం లోడ్కి వస్తుంది. ఇఫ్ యూ కనెక్ట్ దిస్ టు ఏ లోడ్. So now in such case, if the load voltage is, suppose if you draw a characteristics between the load voltage versus the load current, ante idi. So what is the load current expression? IL is equal to I total current I minus IRS. Now as the terminal voltage is increasing, VT is increasing, right? Therefore the IL will drops, and this drop from I is due to this V by RS current అంటే ఇది, because of this IRS ని ఎలా రాయొచ్చు, IRS is equal to current through the this resistance is equal to voltage divided by voltage. What is the voltage across that? VT divided by its resistance. So therefore this drop in current is due to this internal resistance of the your current source. Therefore your practical current source graph would be like this. If you draw a graph between the terminal voltage versus the load current, in case of a practical current source, it droops like this. So this is about the practical current source. So now we'll go to the second category called as dependent sources. Right. Now let us come to the dependent source or controlled source అని అంటాం. మనకు టోటల్ గా 4 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి కదా, ఆ 4 కేటగిరీస్ ని ఇక్కడ ఇలా రిప్రజెంట్ చేసాం. క్లియర్గా జాగ్రత్తగా చూడండి. దోస్ 4 కేటగిరీస్ ఇయర్. ఫస్ట్ ఇదేమో ఇది VCVS, ఇది CCVS, ఇది VCCS, ఇది CCCS. ఇందాక 4 కేటగిరీస్ చేసాం. సో ఫస్ట్ వాటి సింబల్స్ ఎలా ఉంటాయో మొదట చూద్దాం. సో the voltage sources are generally represented with a diamond symbol. ఇవి రెండు కూడా voltage sources. ఇవి రెండు కూడా current sources. Current sources ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే వాటిని కూడా డైమండ్ సింబలే, డిపెండెంట్ ఆర్ కంట్రోల్ కరెంట్ సోర్సెస్, బట్ విత్ ఇన్ దట్ యూ హ్యావ్ అన్ యారో. Whereas in case of a voltage source at within a diamond symbol, within that you have a plus and minus, that is polarities. Independent ki no dependent ki teda idi. Independent sources are represented with a circle, within that either polarity or current direction arrow for both voltage and current sources respectively. Similarly, in case of dependent or controlled sources, they have been represented with a diamond shape, diamond symbol, within that either polarity or an arrow for voltage dependent or current dependent sources. Current sources, voltage sources, current sources. Now ఇప్పుడు ఇందులో దీన్ని KV అని రాసాం. So this K stands for, this is a constant. A constant ఏమిటనేది మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. And V is the voltage. That means ఈ KV అన్నది, టోటల్ KV అన్నది magnitude
So magnitude of this voltage source. So this magnitude of this voltage source is represented as a constant multiplied by voltage. That means that is why it is called as a voltage controlled voltage source. This voltage source, but what is its magnitude? Its magnitude is controlled by a voltage at some point of in the circuit. ఈ సర్క్యూట్ లో ఏదో ఒక చోట ఉండే వోల్టేజ్ దాన్ని వోల్టేజ్ కంట్రోల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అని అంటాం. అదే ఇక్కడ రాసాను చూడండి. ఏ కంట్రోల్డ్ వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్ సోర్స్ ఈజ్ వన్ whose terminal voltage or current is a function of other voltage or current. These devices have two pairs of terminals. One pair corresponds to the controlling quantity. Other pair represents the controlled quantity. The controlled quantity is directly proportional to the controlling quantity. అదనమాట. ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఇందులో ఇది కంట్రోలింగ్ క్వాంటిటీ. ఇందులో ఏమిటి కంట్రోలింగ్ క్వాంటిటీ? ది కంట్రోలింగ్ క్వాంటిటీ ఇస్ వోల్టేజ్. The controlling quantity here it is voltage. This is a controlling quantity, right? So this, since the controlling quantity is voltage, that is why it is called as a voltage controlled. And since this is a voltage source, కాబట్టి voltage source అన్నాను. VC, VS. Then coming to the second figure, this is also a voltage source. ఇది voltage source కి ఇలాగే ఉంటుందండి. కానీ ఇందులో ఇది కాన్స్టెంట్, some constant K, and this is current I. This is a controlling quantity. Now in this one, the controlling quantity is current. Therefore, it is called as a current controlled voltage source. అంటే దీని యొక్క magnitude, ఈ voltage source యొక్క magnitude is controlled by a current. Current where somewhere in అదర్ సర్క్యూట్, ఏ సర్క్యూట్ లో వేరే ఇంకో చోట ఎక్కడో కరెంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అందుకని దీన్ని కరెంట్ కంట్రోల్డ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అన్నారు. దెన్ కమింగ్ టు ది థర్డ్ ఫిగర్, దిస్ ఈస్ ఎ కరెంట్ సోర్స్ and the magnitude of this current source is represented by K into V, where K is once again is a constant. A constant units ఏమిటనేది తర్వాత చూద్దాం. And V is controlling quantity. ఇది controlling quantity. And the controlling quantity is in this case is voltage. And since the controlling quantity is voltage, that is why it is called as voltage controlled current source. ఇది current source కాబట్టి. అలాగే ఇక్కడికి రండి, ఇది కాన్స్టెంట్, దిస్ ఈస్ కాన్స్టెంట్, and this is the controlling quantity is current in this case. Therefore, the controlling quantity here is current, and therefore it is called as current controlled current source. అంటే దీని యొక్క magnitude కరెంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఆర్ కరెంట్ త్రూ ది సమ్ అదర్ బ్రాంచ్ ఇన్ ది సర్క్యూట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ కరెంట్ కంట్రోల్డ్ కరెంట్ సోర్స్. నౌ దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది dependent and or controlled sources. Thank you one and all. We'll meet in the next session.